in the Indian Penal Code. So రికార్డింగ్ తో పాటుగా యూట్యూబ్ లింక్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా షేర్ చేయండి. ఒకవేళ పార్టిసిపెంట్స్ పెరిగితే యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా జాయిన్ కమ్మండి. యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఉంది, యూట్యూబ్ లింక్ ని కూడా రికార్డింగ్ తో పాటు యూట్యూబ్ లింక్ కూడా యాడ్ చేయండి. So these are all the silent features of Indian Penal Code which you are seeing on the screen. Friends, this code has 23 chapters which are arrayed in 511 sections. So yesterday I discussed randomly on some important aspects which are useful to you, more particularly the ingredients of some specific sections and the punishment provided and what type of punishments are provided in IPC. And all these we covered yesterday. Today I want to cover the entire IPC which are most important for examination point of view. So this code has 23 chapters and 511 sections. As I earlier discussed, it is a substantive law. The substantive law defines rights of the parties or defines offences and provide punishments like Indian Penal Code. So it follows the lex loci principle. That means the law of the state or the nation where the matter is litigation transferred. So this is called as lex loci. It includes illegal omission also. As I told earlier in the yesterday session, any act or omission which is made punishable by law is an offense. So these offenses are arrayed in various chapters in IPC, covering 23 chapters, wherein all these sections deals with either definitions or ingredients of the sections and punishment provided for certain offenses. These are all the three things. So in the entire IPC, you would find that what are the definition parts covered in chapter 2 of Indian Penal Code, wherein it starts from section 6. Before going to chapter 2, 5 kinds of punishments are there in IPC. I discussed earlier in my lecture. Friends, you should find out what are there in IPC. So this definition part, chapter 2 covers from section 6 to section 52A, 52A. Thereafter, chapter 3 provides punishments. So yesterday I discussed with you that there are certain types of punishments, 5 kinds of punishments, and wherein section 53 says that punishments to which offenders are liable under the provisions of this code. So whenever any offender finds guilty by the honorable courts, any court, either it may be a magistrate court or it may be assistant sessions court or it may be sessions court. So the punishment provided for certain offenses which are discussed in 53, the types of punishments. There are 5 types of punishments provided in IPC. The first punishment under section 53 is death penalty. So death by hanging until death. Secondly, imprisonment for life. A third punishment is repealed. And fourth punishment is imprisonment of either description. It is 2 types, rigorous and simple. Fifthly, forfeiture of property. And 6thly, fine. So after deleting third thing, there are only 5 types of punishment provided under IPC. So next slide. Friends, yesterday I discussed certain things, but you should know the primary thing in the IPC which is there in chapter 1. The preamble of the code 1860 says that
it is expedient to provide a general penal code for India. It is enacted as follows. This is the preamble of Indian Penal Code 1860, which says it is expedient to provide a general penal code for India. It is enacted as follows. This is the preamble. Chapter 1 specifically says that introduction chapter, title and extent of the operation of this code. This act shall be called as the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India except the state of now the state of Jammu and Kashmir. After repealing of Article 370, this was also omitted. So now the Indian Penal Code extends its operation to entire India. Earlier, Ranbir Penal Code is there, and the Jammu Kashmir having its own entity under Article 370. Special status is provided. Now, by repealing Article 370 from Indian Constitution, now all acts will apply even to Jammu and Kashmir also. So now comes to Section 2, punishment of offences committed within India, Section 2 of Chapter 1. Every person shall be liable to punishment under this code, and not otherwise for every act or omission. As I earlier told to you that any act or omission is an offence. To the provisions thereof which he shall be guilty of within India. So any act or omission which is made punishable by law is an offence, as I earlier told to you. So Section 2 specifically says that every person shall be liable to punishment under this code. Not only Indian, not only the origin of Indian, not only the citizen of India, but every person. We should note that every person, he may be a foreigner also, he shall be liable under this code. So every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise. For every act or omission contrary to provisions thereof. So generally, majority of the offences covered under Indian Penal Code. So that this terminology was used. Any act or omission contrary to the provisions thereof, that means the Indian Penal Code, for which he shall be guilty within India. Now comes to Section 3 of Chapter 1. Punishment of offences committed beyond India, but which by law may be tried within India. Friends, you should note that the Indian Penal Code extends its operation by way of this Section 3. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. In certain terrorist offences, the offences committed by the terrorists, you may see that even the conspiracy may be taken place out of India also. If any such person found in India, arrived to India, he may be charged or he may be arrested and he may be charged for the offence committed even beyond the scope of India also, beyond the territorial jurisdiction of India also. So Section 3, punishment of offences committed beyond India, but by which by law may be tried within India. He shall be liable for punishment under Section 3 of the code. So you should know that Section 2 says that punishment committed within India. Section 3 of the Indian Penal Code says that punishment of offences committed beyond India, but which by law may be tried within India. So there must be some extradition treaty between the countries, foreign countries. With some countries we are having extradition treaty. That means the transportation of the criminals. So if any person committed any offence within India, he may be foreigner or the offence was committed against America, Britain, or some other countries which having extradition treaties within India, with India, bilateral extradition treaties. Then the criminals may be transported from this place or that place. So this is called as extradition treaty. That means if foreign law provides certain type of this adjustments, extradition treaty. అందుకని మన దేశంలో ఫారినర్ అఫెన్స్ చేసి లేకపోతే ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడైనా గూఢచార వ్యవహారం లేదా ఇంకోటి చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీలో ఉన్న దాని ప్రకారం మనం ఆ దేశం మనకి క్రిమినల్స్ ని
మార్పు చేసుకోవడానికి, క్రిమినల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు కొంతమంది మన దేశంలో కింగ్ ఫిషర్ లేకపోతే నగల వ్యాపారి ఇలాంటి వారు ఇక్కడ అఫెన్సెస్ చేసేసి ఫారిన్ పారి, ఒక దుబాయ్లో ఉంటే ఆ దేశానికి మనకి ఫారిన్ ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ ఉంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ దేశంలో కనిపించినప్పుడు లేదా ఆ దేశంలో వాళ్ళకి అతను ట్రేస్ అయినప్పుడు వాళ్ళు మన దేశానికి ట్రాన్స్పోర్ట్, దీన్నే ఎక్స్ట్రాడిషన్ ట్రీటీ అంటారు. అందుకనే సెక్షన్ 2 కానీ సెక్షన్ 3 కానీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో స్పెసిఫిక్ గా చెప్పేది punishment of offences committed beyond India but which by law may be tried within India. He may be tried within India. Extension of the code to extraterritorial offences, section 4. The provisions of this code apply to any offences committed by any citizen of India in any place without and beyond India, and any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be. Any person in any place without and beyond India committing offences treating a computer resource located in India. So these are all the ingredients wherein section 4 says that extension of the code even to the extraterritorial offences also, when the craft is registered here or when any citizen of India found in any place beyond India, or if it is a cyber crime under subclass 3 of section 4, if it is a cyber crime, then this code will extend to the extraterritorial offences also. So section 4 specifically says deals with extraterritorial offences. Here in the explanation part of section 4, you would find that the word offense includes every act committed outside India, which, if committed in India, would be punishable under this code. The expression computer resource shall be has the same meaning as defined under so and so section of information technology of section 2. So here now the innovative technique, the offenses may be committed by way of this online transactions, a computer generated. If any person, suppose recently AP High Court dealing with extraterritorial offense, that means the person whose birthplace is Andhra Pradesh, he was residing at America. He made some vulgar comments against the judges from using information technology. That means by Facebook and uploading some videos by way of YouTube and Facebook. He held abusive language against the judges of Honorable High Court, AP High Court. Then he was booked here for these offences committed under Information Technology Act as well as IPC. He was charged, but he may not brought to the India up to now. Now the Foreign Ministry, Embassy and the Ministry of Home Affairs trying for ascertaining his whereabouts, and they want to caught him or they want to arrest him. Now the efforts are being continuing after the directions of the Honorable AP High Court by way of writ petition mode by AP. So section 4 deals with extension of the code to extraterritorial offences. This is now I am dealing with chapter 1, section 4. So now the last section in chapter 1 deals with certain laws not to be affected by this act. In this act, section 5 is a saving clause wherein nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors and airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. So section 5 is a saving clause in chapter 1. So now brief summary of chapter 1. The extension of the code for to which part of this code would be applied. Section 2 deals with punishment of offences committed within India. Section 3 deals with offences committed beyond India. Section 4 would apply extension of the code to extraterritorial offences. And section 5 deals with saving clause. So this is the first chapter which I dealt. Now come to chapter 2, the definition part, general exceptions. So the general explanations and exceptions, which was
covered and from section 6. So friends, while dealing this chapter 2, section 6 deals with definition in this code to be understood subject to the exceptions. So now I'm saying that throughout this code, every definition of any offense, every penal provisions and every illustration of every such a definition of penal provision shall be understood subject to the exception contained in this chapter entitled General Exceptions. So take a provision. So 302 provide punishment for murder. Now, general exceptions says that there are certain exceptions to be given to the offenders also. Whenever a right of private defense is exercised by a particular individual to defend his person or to save his property from the clutches of the offenders, he may use reasonable defense. That means he may prevent such offense, he may do certain harm to other person also. But that reasonable defense may be in proportionate to the offense and subject to certain things. If somebody attempt to murder or somebody want to murder some X, so if X find out that and use his right of private defense to save himself from the offense to be committed by X, then he may be accepted for punishment. He may be by way of using this general exceptions which are there in this covered under the Indian Penal Code. He may be. అంటే మనం చెప్పదలుచుకున్నది ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన యొక్క పర్సన్ ని లేదా తన యొక్క లైఫ్ ని లేదా తన యొక్క ప్రాపర్టీని లేదా ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ ని ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ప్రాపర్టీని రక్షించుకోవడం కోసం రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ని ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి IPC మనకి చెప్తా ఉన్నాం. ఎక్కడైతే అప్లై అవుతుందో దాని ప్రకారం ఆ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ప్రకారం చాప్టర్ 4 లో సెక్షన్ 76 నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉపయోగించుకొని రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్తారు. అందుకని మనం ఇప్పుడు ఈ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ లో పార్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఒకటి జెండర్, నెంబర్, మ్యాన్, ఉమెన్, పర్సన్, పబ్లిక్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ కింగ్, సర్వెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా, డెఫినేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇండియా, జడ్జ్, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఈజీగా మీరు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా. కానీ సెక్షన్ 21 is the most important for examination point of view, which covers the definition of public servant, which usually we come across on several occasions. So section 21 ని మన పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే ఎవరు, who comes under the definition of public servant అని అంటే ఇక్కడ కొన్ని పారామీటర్స్ ని ఇవ్వడం జరిగింది. Every commission officer in military, naval or air force, every judge, every officer of the court of justice, every juryman, every arbitrator, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, every officer of the government, every officer of the duty, which officer to take, receive, keep or expend any property, every officer whose duty it is to assessment to the land, property, tax, every person who holds any office. So these are all the definition parts covered under section 21, which you should remember. This is the important section to be asked in the even judicial side examination also, and also in the examination point of view for last 2 years. మనం ఈ ప్రొవిజన్స్ అని పబ్లిక్ సర్వెంట్ అని కనుక అర్థం చేసుకుంటే, ఈ డెఫినేషన్ పద్ధతి కిందకి ఎవరు వస్తారనేది అర్థం చేసుకుంటే వీళ్ళకి కొన్ని ప్రివిలైజెస్ ఉంటాయి పబ్లిక్ సర్వెంట్. అందుకనే పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనేటువంటి దాన్ని స్పెసిఫిక్ గా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది సెక్షన్ 21 లో. ఆ ప్రివిలైజెస్ ఏంటి?
లేదా వాళ్ళు ఎప్పుడు బాధ్యత వహించాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం మరొక సందర్భంలో చెప్పుకోవచ్చు. కానీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ డెఫినేషన్ కింద ఆర్డినర్లీ హూ ఎంట్రస్టెడ్ పబ్లిక్ డ్యూటీ ఈజ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్. సో ఎవరెవరు ఆ కేటగిరీ కిందకు వస్తారంటే జడ్జి, నావల్ ఆఫీసరు, జూరీ మెన్, ఆర్బిట్రేటర్, ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా మనకి ఇక్కడ సెక్షన్ 21 లో వచ్చారు. మీరు కొంచెం ఇది ఇంపార్టెంట్ గా భావించి మీరు సెక్షన్ 21 ని మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇలస్ట్రేషన్ పార్ట్ను కూడా మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సెక్షన్ 22 నుంచి మనకి ప్రాపర్టీ గురించి దాని గురించి డిఫైన్ చేశారు. మూవబుల్ ప్రాపర్టీని సెక్షన్ 22 లో డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు ఇండల్జ్ కార్పోరియల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎవరీ పర్సన్ డిస్టింక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ అండ్ థింగ్స్ అటాచ్డ్ టు ద ఎర్త్. అంటే మనకు మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఆర్డినరీలో లిటరల్ సెన్స్ లో మనం కనుక తీసుకుంటే విచ్ ఈజ్ ఈజీలీ మూవబుల్, సైకిల్, పెన్, సెల్ ఫోన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇంమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ఎర్త్, కాబట్టి దాన్ని ఈజీగా మూవ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అట్లాగనే సెక్షన్ 23 wrongful gain. Wrongful gain is a gain by unlawful means. Unlawful means a property which a person gaining is not legally entitled. మీకు రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ లోను, అట్లాగనే థెఫ్ట్, ఇట్లాంటి వాటిలోనూ వస్తుంది. అందుకని మీకు ఒక ఉదాహరణ కూడా తర్వాత చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం. రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ మీన్స్ విచ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు గెయిన్ ఇట్. Wrongful loss means which loss of unlawful means of property which the person lossing it is legally entitled. నా ఆస్తిని అక్రమంగా వేరేవాడు తీసుకున్నాడు, నాకు రాంగ్ఫుల్ లాస్ అయింది. తీసుకున్నటువంటి వాడికి రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ అయింది. ఇది రాంగ్ఫుల్ లాస్ అండ్ రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ సెక్షన్ 23. అలాగనే సెక్షన్ 24 ఇంపార్టెంట్, ఎస్టర్డే కవర్డ్. హూ ఎవర్ డస్ ఎనీథింగ్ with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to be to do that thing dishonestly. ఫ్రెండ్స్, మీకు నిన్న చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ లో కూడా కనిపిస్తా ఉంది సెక్షన్ 24, మీరు చూడండి. హూ ఎవర్ డస్ ఎనీథింగ్ with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person, wrongful gain to one person, wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా కనబడతాం. సో dishonestly is the most important word here to be noted. Wrongful loss to one person, wrongful gain to another person. So you would find that dishonestly, dishonest means wrongful gain to one person with an intention of causing. చూడండి ఇక్కడ మనకు మెన్స్ ఏరియా ఎక్కడ వచ్చింది, ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కాజింగ్ wrongful gain to one person, wrongful loss to another person. So you see, for an example, section 378 IPC. I'm dealing now section 378 IPC. Come to section 378 IPC. Please see. (378) Okay. Friends, please see on the screen. Section 378. Section 378 deals with. Section 378 you would see on the screen. Whoever intending to take dishonestly any movable property
out of possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking is said to commit theft. Friends, now just I explain to you what is meant by dishonestly. So the definition part where I dealt just now, dishonestly, here in section 378, it reflects. I think you catch that. So whenever by reading the general explanation part of IPC, which is covered and which I am dealing now in chapter 2, general explanations. There are certain definition parts covered in section chapter 2 of Indian Penal Code, wherein dishonestly is dealt under section 24. Section 24 of Indian Penal Code says that whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Now, whoever intending to take dishonestly under section 378. So, whenever this dishonestly comes in theft, you would find that this definition is given in section 24 of Indian Penal Code, dishonestly. So, whenever you find the theft definition, you would come across section 24 of the Indian Penal Code, wherein dishonestly is defined. So, linked sections under మనం theft చదివేటప్పుడు 378 లో coupled with section 24 dishonestly అనేటువంటిది కవర్ అయింది అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి whoever intending to take dishonestly, ఇక్కడ dishonestly అనేది డిఫైన్ చేయలేదు, కానీ dishonestly అనేటువంటిది సెక్షన్ 24 లో డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి అక్కడ ఏముందో ఆ అర్థాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎనీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, సో థెఫ్ట్ ఈస్ ఓన్లీ విత్ రిగార్డ్ టు మూవబుల్ ప్రాపర్టీ out of possession of any person. So any person means he may be owner or he may be possessor of the property. Without that person's consent, moves that property in order to such taking is said to commit theft. So the most essential ingredients of section 378 are dishonestly, relating to movable property, removing the possession from any person without that person's consent, and in order to take such a thing is said to commit theft. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారా అంటే ఇక్కడే ఇబ్బంది పడతారు. మనం whoever intending to take dishonestly అంటే dishonestly అనేటువంటిది మనకి సెక్షన్ 24 లో వచ్చింది. సెక్షన్ 24 లో ఉన్నటువంటి డిజానెస్ట్లీ అర్థమైతేనే థెఫ్ట్ అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసరికి థెఫ్ట్ లో మీరు బేసిక్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే థెఫ్ట్ లో ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. డిజానెస్ట్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఇంటెన్షన్, మెన్సీరియా పార్ట్. సో డిజానెస్ట్లీ లేదు, ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళారు, మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, అతన్ని అడిగి ఒక సెల్ ఫోనో లేకపోతే ఒక పెన్నో లేకపోతే ఒక వాల్యుబుల్ థింగ్నో ఒక గోల్డ్ చైనో తెచ్చుకున్నారు, కెమెరానో తెచ్చుకున్నారు. అతను పర్మిషన్ అడిగి మీరు తెచ్చుకున్నారు, మీరు కొంతకాలానికి ఒక వారమో 10 రోజులు టూర్కి వెళ్ళి ఇస్తాం కెమెరా ఏమని అన్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ డిజానెస్ట్, దట్ ఈస్ హానెస్ట్. బట్ మీకు కెమెరా అవసరమైంది, మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉన్నాడు, బయట ఓపెన్ ప్లేస్ లో ఒక కెమెరా ఉంది, అతనికి చెప్పకుండా తీసుకొచ్చేసుకున్నారు. మన ఫ్రెండేగా తర్వాత చూద్దాం. నీ డిజానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతావు. కాబట్టి ఎవరైనా పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీకి చెప్పకుండా, తెలియకుండా, నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆ మూవబుల్ ప్రాపర్టీని ఆయన పొజిషన్ నుంచి మూవ్ చేసి ఆయన కన్సెంట్ లేకుండా మూవ్ చేయడం అనేటువంటిది థెఫ్ట్ అని చెప్పారు ఇక్కడ 378 లో. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మీరు చాలా ఈజీగా లాని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటి దానికి నేను మీకు ఒక సింపుల్ ఉదాహరణ 378 థెఫ్ట్ లో సెక్షన్ 24 డిజానెస్ట్ కవర్ అవుతా ఉంది. దానితో పాటుగా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ థెఫ్ట్ లో ఇచ్చారు. మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, డిజానెస్ట్ ఇంటెన్షన్ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓనర్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, అండ్ టు మూవ్ సచ్ థింగ్ వితౌట్ హిస్ నాలెడ్జ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రైమరీ. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ వస్తే మీకు చాలా ఈజీగా థెఫ్ట్ అనేటువంటిది అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. లేదా మీరు బేర్ యాక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు బేర్ యాక్ట్ లో డిజానెస్ట్లీ,
with property out of the position without consent moves that property to commit such offense. ఇట్లా అండర్లైన్ చేసుకొని పదం మన ఆ పదాలను గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈజీగా అది అర్థమవుతుంది. లేదనుకుంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి డిస్కస్ చేయాలి. థెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏముంటాయి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. వాళ్ళు వరుసగా ఏం రాసినా మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ వ్యూలో ఈ విధంగా థెఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ రాయగలిగితే మీకు మార్క్స్ ఈజీగా పడతాయి. కాబట్టి సెక్షన్ 378 coupled with section 24 అనేటువంటిది మీరు నోట్ చేసుకోండి ఆ విధంగా. Now come to section 25. Please come back. Section 25, fraudulently. So one we dealt the section 24 dishonestly. Now we are dealing the definition part of fraudulently. A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. So defraud means ఎదుటి వ్యక్తిని మోసం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేయటం. ద క్లియర్ ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ అన్నాడు. ఏ పర్సన్ ఈజ్ సెడ్ టు డూ ఏ థింగ్ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ ఇఫ్ he does that thing with intent. Intent means here mensidia. So his intention is to defraud but not otherwise. So mensidia కవర్ అవుతా ఉంది. కాబట్టి fraudulent లో మనకి he does that thing with intent to defraud but not otherwise. ఇంకో వేరే ఉద్దేశం లేదు, డిఫ్రాడ్ చేయాలని అనుకున్నాడు. ఇది సెక్షన్ 25 లో. కాబట్టి డిజానెస్ట్లీ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ అర్థమైతే చాలా ఐపీసీ అఫెన్సెస్ లో ఇవి పదే రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. కాబట్టి డిజానెస్ట్లీ, ఫ్రాడ్యులెంట్లీ, రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రీజన్ టు బిలీవ్, సెక్షన్ 26. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. So reason to believe, mens area lo oka part ga reason to believe a thing. Next section 27, property in possession of wife, clerk or servant. When property is in the possession of the person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మన దానికి క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. ఏ పర్సన్ ఎంప్లాయ్ టెంపరరీ అనే పర్టికులర్ అకేషన్ ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్ ఈజ్ ద క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్ విత్ ఇన్ దిస్ మీనింగ్. కాబట్టి ప్రాపర్టీ వైఫ్, క్లర్క్, సర్వెంట్ పొజిషన్ ఉంటే పొజిషన్ కింద ఉన్నట్టుగా భావించమని అన్నాడు. ఇది కంపెనీ అఫెన్సెస్ లో, పర్మ్ అఫెన్సెస్ లో, ఇలాంటి వాటిలో మనకి రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది సెక్షన్ 27. నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఫీట్, సెక్షన్ 28. ఏ పర్సన్ ఈజ్ సెడ్ టు కౌంటర్ ఫీట్ హూ కాజెస్ వన్ థింగ్ టు resemble another thing intending by means of that person resemble. అంటే మనం ఇప్పుడు నోట్లు, దొంగ నోట్లు ఉన్నాయని అంటాం కదా, దొంగ నోట్లని క్రియేట్ చేస్తున్నారు, నాణ్యాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ కౌంటర్ ఫీట్. యాక్చువల్గా అయితే ఆథరైజేషన్ తోటి గవర్నమెంట్ ముద్ర వేస్తే తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు నోట్లని ముద్రించకూడదు. కానీ కౌంటర్ ఫీట్ దానికి పోలిన విధంగా దొంగ నోట్లను తయారు చేసి మార్కెట్లో చలామణి చేయడం అనేది ఇది కౌంటర్ ఫీట్. డాక్యుమెంట్ చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అనేటువంటి దానికి ఈ డెఫినేషన్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ది వన్ డాక్యుమెంట్ డినోట్స్ ఎనీ మ్యాటర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ అపాన్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ లెటర్స్. మనకి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లో కూడా వస్తుంది. బై మీన్స్ ఆఫ్ లెటర్స్, ఫిగర్స్ ఆర్ మార్క్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ ఆఫ్ దోస్ మీన్స్ intended to be used or which may be used as evidence of that matter. Document ante not only the paper, it also reflects letters, figures or marks or more than one of these means intended to be used. ఎందుకు ఉపయోగించాలి వీటిని? సాక్ష్యంలో ఉపయోగించాలి అని అంటారు. అందుకని డాక్యుమెంట్ అనేటువంటి దానికి నాట్ ఓన్లీ పేపర్ బట్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్పాండ్స్ ఇట్స్ డెఫినేషన్ by way of letters, figures or marks. వీటిని డాక్యుమెంట్ గా మనం పరిగణించాలంట. It is immaterial by what means or upon what substance letters, figures or marks are formed or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇలస్ట్రేషన్స్ లో మీరు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏది ఆ పరిధి కిందకు వస్తుంది అనేటువంటిది సెక్షన్ 29 లో చెప్పారు. అయితే సెక్షన్ 29 కి వచ్చినటువంటి సబ్సిక్వెంట్ అమెండ్మెంట్ 29A ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డు గురించి కూడా చెప్తా ఉంటాం. మీకు తెలుసు, మీరు అందరూ కూడా చాలా మంది కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి
మీ అందరికీ తెలుసు. shall have the same meaning as there in subsection 2 of information technology IT Act లో ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అని ఉందో, మనం కంప్యూటర్ ఆపరేషన్ ద్వారా మనం పంపించేటువంటి ఈమెయిల్స్, లేకపోతే మనం పంపించేటువంటి సందేశాలు, డాక్యుమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెక్షన్ 30 వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు వీటిలో కొన్ని నేను వదిలేస్తా ఉన్నాను, అవి మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ ఒకటి నేను డీల్ చేస్తాను. వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ డినోట్స్, ఎక్కడ వచ్చిందో మనకు వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటి ఎక్స్టార్షన్ లో వస్తుంది, మీరు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లానే సెక్షన్ 30 ఎక్స్టార్షన్ దాంట్లో వస్తుంది. వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ డినోట్స్ ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈస్ ఆర్ పర్పస్ టు బి ఏ డాక్యుమెంట్ వేర్ బై ఎనీ లీగల్ రైట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, extended, transferred, restricted, extinguished or waived, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. మీరు ఇక్కడ చూసినప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ మీన్స్, ఇప్పుడు మనం వైట్ పేపర్ ఉన్నంత కాలం, వైట్ పేపర్లో దానిలో ఏమి లేనంత కాలం అది వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ కాదు. వైట్ పేపర్లో కొన్ని పదాలు రాసి ఒక అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేసి సంతకం పెట్టేసుకుంటే వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ అవుతుంది. అంటే ఒక రైట్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ డినోట్స్ ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈస్ ఆర్ పర్పస్ టు బి ఏ డాక్యుమెంట్ వెదర్ బై ఎనీ లీగల్ రైట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఎక్స్టెండెడ్. మనం అందుకే అంటారు ఎక్స్టార్షన్ లో ఈ వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీని ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నారా అంటే, బై వే ఆఫ్ థ్రెట్ ఆర్ కోయర్షన్. భయపెట్టి నువ్వు డాక్యుమెంట్ రాస్తావా లేదా, నీ ఆస్తిని నాకు అమ్ముతావా లేదా, కమ్యూనిటీకి రాస్తావా లేదా డాక్యుమెంట్ అని అన్నాడు అనుకోండి, అది ఇల్లీగల్ గా ఆ వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీని అప్టైన్ చేశారు కదా బై వే ఆఫ్ థ్రెట్. మనకి ఎక్స్టార్షన్ లో అదొక ఎఫెన్స్ గా పరిగణించారు. నెక్స్ట్ విల్, వార్డ్స్, యాక్ట్ ఒమిషన్ ఆల్రెడీ వి డెల్ట్. నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్ లైబిలిటీ గురించి ఇంతకుముందు మనకి స్లైడ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. మన రెగ్యులర్ స్లైడ్ లో గ్రూప్ లైబిలిటీ ఇందాక మనం పెట్టాము. గ్రూప్ లైబిలిటీ. So now we are coming to group liability. So then what is group liability and its ingredients? Section 34 meeku marla conspiracy. Section 34 deals with joint liability, group liability. ఈ గ్రూప్ లైబిలిటీ లో మీరు దీనికి దానికి వ్యత్యాసం అడుగుతారు మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కామన్ ఇంటెన్షన్, కామన్ ఆబ్జెక్ట్, సెక్షన్ 34, సెక్షన్ 140. కామన్ ఇంటెన్షన్, కామన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అందుకని మీరు ఇక్కడ చూడండి, సెక్షన్ 34 ఆఫ్ ద యాక్ట్ డిఫైన్స్ గ్రూప్ లైబిలిటీ. వెన్ ఏ క్రిమినల్ యాక్ట్ ఈస్ డన్ some X. So there must be a common intention to the incident. A criminal act is done by several persons, group of persons, in furtherance of the common intention of all. ఇక్కడ గ్రూప్ ఉండాలి, ఒక్కడ కాదు. Each of such person is liable for that act in the same manner as if it was done by him alone. మీకు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి కింద ఒక కేసు చెప్పారు, కానీ రాజీవ్ గాంధీ మర్డర్ కేసు మీకు చెప్పాలి. శ్రీలంక నుంచి కొంతమంది కాన్స్పిరసీలో పాల్గొని ఒక చోట